At the end of the 10th century, the Mari people founded the fortress of Kukarka on the river Vyatka in the land of their ancient forefathers. It was from this stronghold that the chieftain Tshumbylat reigned, a figure much loved and respected by the people. After his death, he was buried at the foot of the mountain and declared to be a god. Still today, people come to pray so that the mountain god might protect them from their bloodthirsty enemies, and so that he will bring peace and blessings to the people. It is said that this holy mountain, which reaches into the very heavens, is the dwelling place of the king of the gods, Kugo Jumo. Kuchykenger of Republic Mari будем пакуем, будем басерлашем, выпишем, шкеймем, шкепишем, шкесуксем, патакуем, шошаноем, суртюме, суртюгем, окнаем, окнасуксем, пуксагим, пуксаксуксем. Будешь куда водишь шатиратель, сказать так решил. А ты мне иги из порценка ярмалту. Благоваря шестага кувалтен, переска передар, кеселя кувалтен, кине переквас, волю переквас, викш переквас, кайкус ваш иван, шивон переквас. Я шнаки же шул татулу кужуем, патрушалки говорю про сказать так решил. Школьнемак, даже селаш перешел за куваманат, шошиманат, кушиманат, колшин состав перешел. Ты смеш шулку перешел за патрушалком, кыргу вям перешел за сказать так решил. Перестем мутем алавли шел за. Перестем мутем алавли шел за. Перестем мутем алавли. Шалава состарте, шалава ста, кини перекрытый, лошадь, я вроде как и ваш боже, что за рамку шалава ста. Our people's ancient nature religion has not died out and is still practiced even today. The priests or elders of our religion, who carry out rituals in the holy places, are called carts. They could also be considered to be wise men or sages. The pagan cart priests, the head of whom is Aleksei Yakimov, unite Mari Society. Сенак, айдем шочеш, кушкеш, тунвержула, туден шосимялжула, тукумшула, асяжа аважа лула. Так мы шосим кушкунам, уторял район, токтасола кундемсе, ште кунурял ялште. Шосинам юма шотлышар ежеште. Асям авам, асям лин изерге лиман Lumalen авам асалби. Иленут, конечно, шойшан кушан минут. Мы же кумуша йося кушканам. Мы юго кумалша еште кушканам. Немнан куктумышта коре куза люмдинале, туда немнан пеш кварт кузале. Туда эре кумалшоген. Моя тервезен годом тудын кумалмыштыжат коштынам. Кузе кумалын, мом ыштен, кузе кумалына чыла тидым шинча ончылнем уло. Ну, карт, тудо пӱрымаштен лиеш, юмо кажне карт лийын огеш керт, карт лиеш ту пӱрымашлан тоже. Вот суыньым омо гыч тӱҥалат. Омо конча первый очередь. Омо. Тый лийшаш уке улат. Мый омыжо, мый юмыш кӱзыктен улыт. Юмо дек улам, юмо коклаште, тыгак пешак ала-мо сынан пӧрт тугай чапле пӧрт, тунем тыгай кугу книга лудын окшо. Темаш тый княж огалат манеш. Тудо чыла омо гыч тӱҥалеш сугынымаш. Но сугынымаш мом эше каласаш кӱлеш? Сугынымо омо деч омо, все равно Кори кугызам ыле, мыйым пешак пагален. Илен толмеш, ала-мо лият манеш. Тыгакак Кори кугыза колыш, мый омым кончыш, омышты каласыш. Омыштат вес тӱняштат тут кумал коштеш. Оказывается, ты тӱняште кузе лият, ту тӱняштат тудо пашамак ышташ тӱҥалат, юмо пашам ышташ тӱҥалат.
Шорогёт парёдан перегладеш. Шорогёт аренден начала масаламлем. Мы на водушке, как шнуй кугза. Алексей то масаламлаш. Тут лайказат мутокуе. Боро, родо, тангемлак. Теге, коптижеми толын шуо. Диде пайремден, диде иден прила, эмнанчи Мари Юлашке, Шорогёл пайремна. Еркечега волгалтын толын пурыш. Рожгёл пайремым парикалык, пеш шукерцак кумалаш эртараш тӱҥалын. Туге гынат, ме марий-влак шке Юланам, шке Шорогёл веранам, пайремнам монден огынал да, таче кечын угыч агачат тиде кок тӱжемийыште мый Шорогёл пайремнам эртараш тӱҥална. Мыланна каршны кугыза кызыт чыла угда кажыманын сортам чипта. The Mari calendar begins with the pagan winter festival of Ramfoot, in the Mari language Shorikyol. The origin of the name has two possible roots. One suggestion is that the old astrological cycle at the end of the year is Shor, which means foam or mud, and the beginning of the new cycle is Yol, which means foot. A second suggestion is a rather more attractive explanation. On New Year's Eve, according to an old custom, the virgins of the village, blindfolded, would have to try to catch a sheep in a dark barn. If a girl caught a white sheep, then she would marry a white-blooded man. If a black sheep, then she would marry a dark man. People would gather on winter evenings drinking and eating, and on New Year's Eve would predict who the future spouses of the village youth would be. The belt is an essential part of the Mari national dress, and it has a sacred meaning as well. It's often used for fortune-telling in folk games. The revellers come to the people with the Vasli elder in front. This man will play a Santa Claus character at the Mari party evening. The Vasli is greeted by the father and mother of the family. Afterwards, the Vasli must check over the whole house and say some words about preparations for the new year. Nu era tu
Concert! Tshumbylat vara rus Žerkpairemanna rosto pairemetles mana rosto manna vara jumiskin pairem 19 lotet erla les da tres vara ne toles juarna pairem ese konga pairebo no tun toso molan manna konga pairem dindena toske teksutin man kana konga pairemula tres juarna pairem toles juarna pairem tu atakat ske sotsdene oyote malsisak tu уже шал man tele rapen ruders fevralsles kuna marsarles tu dadaka ves toishan. The time of Ivan the Terrible heralded a most violent Christianizing of the Mari tribes. Although the savage conquerors had forced the people to surrender, they were still all baptized into the faith. Some of the Mari tribes were saved from this and escaped to their neighbours in the east. Nowadays we can observe features in the Mari region of this double religion, the ancient nature religion alongside Russian Orthodox Christianity. Many Mari people go to both the sacred places of the old religion and Orthodox churches. Religious festivals are frequently a mixture of pagan and Christian practices. In Kuchykenger village, even Russian Christmas celebrations have their own particular character. Ik rapste minan pia pesu rapsenjen I Yoshkar temeden Yakus sten kodeno mas mlana osno kodmakti pia I kainam skinan jerske почнам манаш росли коисне почнулна жолдашам тене перла бакам И тушко иштилаш прелектнулна туду калкым лечила Если так могла черет ловон, то видишь чисто летат и чла черет терлана. И мне нам вытащило, значит, корок святой. И туда видишь, что костот притен мне нам кундемся калок. Малым кем, и малым поешь. Лектеш, значит, ош ипан старик. И Оля, унукамаш Оля. И то евро ти пиам сте нона кетман. Ти пиам сташ, маешке полшипмаш Оля. Сане не молим. Маеште номол и жал калак сте номол. Ти кюшинак полшенут сташ. Ада бурзади чла. Аташтеве укечетене Мари юга посеш кумалшогана эргодын эркенелен шүнамушкан шкенсам сайнасален юн берстен кине перкедене шигуд перкедене тисмаш корпа пура соркаттен меш кумалшогана алавен пумлен юмнане илаш посешо дасхар тректора тисмаш шорлат пушетен
A busy day arrives. The village sage, Aleksei, together with all his close assistants, carries the chosen sacrificial animals of a bull calf and a sheep to the holy mountain. The most important ritual of the year is about to happen. We call our nature religion Mari, which means people of the sun. Every 4 years we gather at the foot of the mountain of Tshumbylat, by the Vyatka river, to pray to the mountain ancestors. This is a wonderful event which unites the people and regions of Mari El. Our holy rites are performed on only 3 days of the week. These are Monday, Friday and Sunday. But one may also worship at the time of the new moon or full moon. We have 9 important gods altogether, and each of them has an attendant. A complicated hierarchical system grants each of them different specific sacrificial animals or birds. The introductory part of the ritual is carried out by only a dedicated few. A large crowd no longer gathers. For this, 3 fire offerings are lit for the gods: the earth god, universe god, and the tribal mother goddess. A smoking stick of incense purifies the holy place and wards off any lingering evil spirits. The cart priest asks for pardon from the sacrificial animals. The animals are purified in the same way, by circling their necks 3 times with an incense stick. A bull calf is brought as a sacrifice to the earth god and the universe god, and a sheep to the tribal mother goddess. Still remaining is the ritual sanctifying of the animals. For this, spring water is poured on them, and they are whipped on the back with a spruce switch, starting from the head. The cart priest waits for the animal to shake, which is a sure sign that the victim's soul has been accepted by the gods. Tshumbylat kurkuda dedi. Asim biz Shin mokset Aleksei yandar tamas yettene.
Taç yerdenli. Ataşı tebenimden termir kundemsi. Marikalık. Tayin şuya tayin mestastık dolun kumaltıslan. Mariyo kuranın kutreyin tülsen. Kumaltısın tarafı taşı kukarnya kesin. Tide kumaltıslan. Sok şelemlan. Tayin şümbişlekse. Şümmokşiklekse yandar pamas biyettine. Lememesten. Kalakın puksenjikten. Şümmokşlan tazam puen soğumanın yolun kumalnam. Tegak tide pamas biyettine. Skenestim şiyaltat. Kapkoslan yandarlıkım. Tazalıkım puen soğu. Voluklan puat. Yuan şöranisten soğu volukstım. Yandar pamas bitkay. Yandares kodu şılastimat tazam puen soğu. Tshumbylat Kugo Jumo. Yandar pamas bietim jiratenli. In the foothills of the mountain are 3 singled-out trees, which represent the 3 main gods. Under the trees, wicker tables are made, which are covered with spruce branches. Bonfires are lit in appropriate places right by these trees. At midday, the remaining people arrive at the sacred place. Families and village dwellers come to pray in the foothills of the holy mountain. The day before, they will have been to the sauna in order to arrive in a pure, cleansed state. As they come from their homes, wax candles are lit and food is brought wrapped up in shawls. Mari kumaltas, si mari veran, kudnižaman, ješ kumaltas, vara jal kumaltas, vara sirem kumaltas, mer kumaltas les, tiste kumaltas les, и tünya kumaltas. Mogan uni oir temas, ješ kumaltas, sala tüngslan nimaltes ješ. Ješ o kumal, jal kumalsata vesli, tiste kumalsata vesli. Ведь можно кумал иленут родовой семенет, тиште малда, родовойство. Каждый тукумышке, тукумже, кисоты жилин, кисоты скумалан, ту иленут. Первый оттенок ангаварем кумалсымстена, тоже ангаварем кумалсымстена, тоже ангаварем кумалтыш, ти соша пага шапышты эртералдыш. Ти шапышты ангаварем эрта, и вот семек эрта, вара июнь толезыстолеш, тилзынesi ял кумалтыштена. Вот ял кумалтыш. Туда ик ял келтеш, ик юмулан кумалеш, но кок юмулан лес мутлан, куру кузаян кумутлан, или вара витонлан, витавалан пуалтеш, потому что кенгежем вюркалеш. The Tsars had already tried to purge the land of Mari of its pagan beliefs, on the advice of and with the blessing of the Orthodox Church. When this was not successful, the people were driven from the ancient Mari land, and the border was moved so that the Holy Mountain was no longer part of Mari territory. When even this didn't work, they tried to destroy the mountain with explosives. Even today, one can see big boulders scattered at the foot of the mountain. Porlukten toonjeralten zo kukusotje naar atama burstaperken toonjeral kusotje naar ilesotje dat toonjeralten zo lulegesotje dat lulegeserlagse lulegebisa ke porlukten sotje naar toonjeralten zo za a porlukten sotje zo za skiak a jesel maar sotje zo za surs maar sotje zo kinder maar sotje zo volks maar sotje zo büks maar kinders sinjal maar zo raar maar door maar wits maar sivunde ke a porlukten sotje zo za a por ser la que se me quedó eso que era yes que se me está que la se puede hacer que se me está por se me está
So in this way, we ourselves continue to worship our gods, and we believe that the flames of our bonfires and holy sacrifices carry our people's wishes to the chief god, Kugo Jumo. We believe that he will protect and hold us from age to age, just as he protected our ancestors in the Dark Ages. Despite their merciless treatment over the centuries, our people have kept up their resistance and have obstinately preserved our religion, and it appears that it has even been strengthened in such adversity. The sky is far from being cloudless.